2018 ஆக்சுவலி கன்செப்ஷனில் ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து நிறைய எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் அப்பவே இருந்தது. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து ஸ்கூட்டர்ஸ் தான் இருக்குது. ஓகே. ஆனால் டூ வீலர் செக்மெண்ட்டுன்னு அப்படின்னு இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டார் சைக்கிள்ஸ் தான் மேக்ஸிமம். டூ வீலர்ஸில் வந்து ஒரு சைக்கிளுக்கு அப்கிரேடாக தான் பார்த்தாங்க, ஒரு பெட்ரோல் வெஹிக்கிளுக்கு ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாகவே பார்க்கல. இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது கூட வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, எலக்ட்ரிக் டூ வீலர் தானே, அது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போனால் போதும், ஒரு 2 வருஷம் 3 வருஷம் ஓடினா போதும், ஒரு 20,000 30,000 பண்ணி விற்க போறீங்க அவ்வளோதான். அந்த ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் தான் இருந்தது ஒரு எலக்ட்ரிக் டூ வீலரில். இன்னைக்கு கார் அப்படின்னு பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டொயோட்டா, யூ திங்க் ஆஃப் ஹோண்டா, யூ திங்க் ஆஃப் சுசுகி, ஜெர்மன்ஸ் அண்ட் ஜாப்பனீஸ் அண்ட் அமெரிக்கன்ஸ். ஸ்கூட்டர்ஸ் அப்படின்னா ஆக்டிவா அண்ட் யமஹா, that is Honda and Yamaha, again Japanese. Those are the markets that defined how scooters need to be or how cars need to be. But motorcycles பார்த்தீங்கன்னா globally it's only Hero, Bajaj and TVS. Hello all, இன்னைக்கு நம்மளோட Rapteeயோட founder Mr. Dinesh. So EV motorcycle segmentல they've been doing wonderful job. ஒரு startup they came into the field and they are doing awesome job now. Welcome to the show, sir. Thanks, Aishwarya. Yeah. So the first question I wanted to ask you was, so bikes பொறுத்தளவுல OEMs you are into the market now. ஏன் parts பண்ணாம you wanted to give it as a full bike itself? ஷூர். ஆக்சுவலி நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா 2018 ஆக்சுவலி கன்செப்ஷனில் ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து நிறைய எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் அப்பவே இருந்தது. இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 6 இயர்ஸ் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து ஸ்கூட்டர்ஸ் தான் இருக்கு. ஆனால் டூ வீலர் செக்மெண்ட் அப்படின்னு இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டார் சைக்கிள்ஸ் தான் மேக்ஸிமம். அதாவது பெட்ரோல் செக்மெண்ட்ல மோட்டார் சைக்கிள் செல் ட்வைஸ் as much as ஸ்கூட்டர்ஸ். ஸோ எங்களோட கொஸ்டின் என்னன்னா, மோட்டார் சைக்கிள் தான் பெரிய மார்க்கெட்னா எதனால யாரும் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிள் பண்ணல? சோ அப்படிதான் ஆரம்பிச்சோம். சோ இதுக்கு வந்து the intention was மோட்டார் சைக்கிள் பிராண்டா தான் பண்ணணும்ன்ற ஒரு இன்டென்ஷனே கிடையாது. Can we solve a technical problem? நாங்க at heart we're still engineers, we're all 4 engineers essentially from Chennai. So is there a technical challenge? ஏதாவது அதனாலதான் மோட்டார் சைக்கிள் இல்லையா அப்படின்றது தான் எங்களோட கொஸ்டின். சோ அப்படிதான் ஆரம்பிச்சோம். பட் அதுல ஒர்க் பண்ண what happened was, when we developed the technology, it made more sense for us to be an OEM. Right? எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நாங்க பில்ட் பண்ணிருக்க அந்த டெக்னாலஜி, ஹை வோல்டேஜ் டெக்னாலஜி, மேபி we can talk about it also in detail, பட் அதை வந்து எங்களால ஒரு பார்ட்டா வந்து we couldn't sell it into the market. ஏன்னா we were the only ones building the entire architecture. It was completely new. Even today we're the only ones who brought it to two wheelers. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதை வந்து ஒரு பேட்டரி மட்டும், ஒரு மோட்டர் கண்ட்ரோலர் மட்டும் வந்து விற்கிறதுல it didn't make sense. That's why we decided, okay, if we were to do justice for the tech we've developed, let's sell it as our own brand. And that's how Raptee became its own brand. That's fantastic to know. Actually, inga pesumbodu nariya we ன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. So who is that we? How did this all start? And யாரெல்லாம் இந்த core teamல இருந்தாங்க? Your founders, co-founders, how did this idea go with them also? Sure. So நாங்க வந்து again we're 4 co-founders today. It was myself and Kirti Vasan who kind of started this out. By the time we incorporated, we brought in two of our friends, Karthik and Puneet. So we complement each other very well. 4 பேருமே வந்து different roles, but it was very accidental only. So Kirti, at least I knew for a very long period of time. He was my junior in college, but Karthik and Puneet I barely knew at that point. But I felt like they also came in for the right reasons. Appo vandu it was not this flashy, it was not a real company. We were working out of a 1000 square feet garage in Ikad Tangal. Rombo or Puneet was making a lot of money in a multinational company. Karthik had a completely different role, but then they both saw us doing something very interesting and they said, நான் டெய்லி ஆபீஸ் போறேன், எதுக்கு போறேனே தெரியல, அட்லீஸ்ட் ஹியர் I will be able to do something useful, do something proper அப்படின்னு சொல்லி then they joined us. It was kind of a call that 4 பேருமே வந்து ஒரு ரிஸ்க் எடுத்த மாதிரி தான், but we're very glad that we did it. So yeah, so totally four of us, myself who takes care of product architecture, fundraising, business development. Kirti comes from a quality engineering background, so அவர் வந்து operations, manufacturing பார்த்துட்டு இருக்காரு. நாங்க 4 company in one மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா it is not just a technology company, it is technology, then manufacturing, then putting it together as a vehicle and then selling it. So Kirti takes care of manufacturing,
Karthik is the brains behind electronics and software. Puneet takes care of vehicle engineering, testing, certification. ஒரு 2-wheeler வந்து it is not like a D2C good இல்லைங்களா, ஒரு 10 வருஷம் it needs to last. So ஒரு கஸ்டமர் கிட்ட கொடுத்தா அது 10 வருஷம் ஃபெயில் ஆகாம எப்படி ஓடணும், அது வந்து புனித்தோட. எப்படி இந்த 4 of them complement in different ways? So இது பிளான் பண்ணதா இல்ல வேயூ லைக் ஒரு கோஃபவுண்டரா இதுல ஜாயின் பண்ணணும்னா இப்படி ஒரு பர்சனை தான் நான் எடுப்பேன் அப்படின்னு வேயூ ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் இட்? பிகாஸ் இன்னைக்கு இருக்கிற நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸோட பிரச்சனையா இருக்கட்டும் ஃபைண்டிங் அ கோஃபவுண்டர், தட் டூ தே நீட் டு காம்ப்ளிமெண்ட் த ஸ்கில்ஸ். So I need a co-founder who will complement my skills. அவரே இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட் பாத்துக்கக்கூடிய ஒரு ஆளா இருக்கணும். So இங்க how did you frame all these things? No, I think எங்களோட biggest advantage was it was never நாங்க வந்து ஒரு co-founderா போய் தேடலாம், co-founderா இருக்கணும்னு எடுக்கல. We already had incorporated a company பண்ணிட்டு இருந்தோம். Then 2 of them joined. Then when we actually formally said okay இது ஒரு கம்பெனியா இருக்க போகுது அப்படின்னும் போது the four of us were there, and then we kind of said okay this is how we're going to do it, right? So இந்த opportunity எல்லாருக்கும் கிடைக்குமான்றது I'm not sure. So நாங்க டெஃபினட்டா co-founderனு தேடி போகல, இது ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு பண்ணிட்டு இருந்தோம், அதுல வந்து ஜாயின் பண்ண group of misfits became co-founders தானே தவிர it was never a search for a co-founder. So it's a good thing for us because there was no pressure or co-founder எடுத்து then அது தப்பாகுமா இல்லையான்னு. இங்க வந்து by the time we decided that we were going to be co-founders, we already got to kind of see that all 4 of us were working, were committed to it, had left something good to do something else. So but even then they took the 3 of them, I mean, rather all the 4 of us kind of took chances in each of us. Long term how will the relationship between the founders work? It's a very risky item, right? Like it's very hard for even 2 people to kind of get to know each other properly, but 4 people it's more complicated than a marriage, right? So it was a fun experience, but we're happy that we're doing it together. Good. So detailed co-founder we'll also talk later, but now I also wanted to know if for example எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்தாலும் we'll do a R&D. So இது பண்ணலாமா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு பைக் மேபி ஒரு பையனோட first love maybe a bike, right? So they want அத பத்தி ரொம்ப ட்ரீம் பண்ணி the first time you buy a bike and everything. So நீங்க பைக் பண்ணனும்னு when did you start conceiving that idea and when did you put into it? So ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க. So what is the R&D that you did behind இந்த மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு when did you decide that? Sure. So நான் சொன்ன மாதிரி நாங்க 2018ல வந்து it was more of an exploratory phase, right? அப்போ வந்து I already had some experience in motorcycles. Okay. I worked with motorcycle brands. Kirti had some experience with manufacturing. So அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் தான், எதனால எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிள் இல்ல. அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் கார் அந்த பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி it was seen as an upgrade to a petrol powered car. It was faster than petrol powered vehicles. But 2-wheelersல வந்து அது வந்து ஒரு சைக்கிள் அப்கிரேடா தான் பார்த்தாங்க, ஒரு பெட்ரோல் வெஹிக்கிள்க்கு ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்டாவே பார்க்கல. இன்ஃபேக்ட் நாங்க ஆரம்பிக்கும் போது கூட வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா எலக்ட்ரிக் 2-wheeler தானே, அது கொஞ்சம் ஸ்லோவா போனா போதும், ஒரு 2 வருஷம் 3 வருஷம் ஓடினா போதும், ஒரு 20,000 30,000 பண்ணி விற்க போறீங்க அவ்வளவுதான். அந்த ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் தான் இருந்தது ஒரு எலக்ட்ரிக் 2-wheelerல. How do we now break that and bring it into that ஒரு பெட்ரோல் வெஹிக்கிள் ஓட பெட்டரா இருக்கிறதுக்கு ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் 2-wheeler. ஸோ அந்த மைண்ட் செட் உள்ள வர்றதுக்கு தான் டைம் ஆச்சு. பட் தென் once we kind of got into that, அதுதான் நாங்க பண்ண போறோம் அப்படின்றது, then a series of R&D started. Where we are now and the architecture that we built now is not something that overnight வரல, right? We tried out a lot of different things. We built our first prototype. We saw what did not work. அதுக்கப்புறம் then we went out into the market. We spoke to people, one customer, second technical experts, இதுல என்னென்னலாம் பண்ணலாம். Suppliers contributed a huge role to what we're doing. We spoke to a lot of suppliers. We wanted to understand, இப்போ நான் எங்களால பண்ண முடியல அப்படின்னா நாங்க இப்போ காம்பனண்டே பண்ணணும்னா இப்போ காம்பனண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க என்ன பண்றாங்க, ரைட்? அவங்களால எதனால பண்ண முடியல, why are they stuck where they are stuck, right? So you need to understand what is the state of the art today. Like இன்னைக்கு என்ன நடந்துட்டு இருக்கு மார்க்கெட்ல, then we'll work on what can be done better. So that's how it kind of evolved. I think 2018ல conceptual start பண்ணி 2019 incorporate பண்ணோம். By the time we came into the high voltage concept, I think it was late 2021. இன்னைக்கு இருக்கிற architecture actually evolved only in late 2022. So it's been quite a journey to kind of get into the right technology, do the R&D. It's not something that okay நாளையில இருந்து நாங்க high voltage பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி we did not start working on it. Even to get to that idea, it took us a while.
And meanwhile, there were, parallels of technology pathways that we took that did not work. We said, okay, idu vena, Okay. idu vena. And then one main branch that kind of Okay, stuck on. that's interesting to know. ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு ஐடியாவை கான்செப்ஷுவலைஸ் பண்ணும்போது, so at 2018 you started, today is 2025. Right. So in the 6 to 7 years of journey, you're passionate about it. It's your dream to build such a product and get it into the market. High voltage panno, I have to add so many features. So I also did see some of your interviews. So you were telling our service requirement irunda, immediately the bike tells you. Sure. So even before the engine is getting a sound, the bike informs you and other thing, or service time correct. So in the 6 years was your passion driving it. But how did you hold a big team? Because that requires a lot of support, monetary support, emotional support, lot of supports there. You will be patient enough because it's your dream. Eppadi or periya team of 150 people, I believe. So Sure. that's your team. How did you drive them towards this? So interesting. I think நான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன், but something that I keep repeating is the first asset that we built at Raptee and the biggest, most valuable asset that we built at Raptee is still the team, right? Because again, we're actually doing some deep tech stuff. ஒரு வண்டியில we make about 22 different printed circuit boards, that is electronic boards, in-house. So the entire architecture is in-house. So இது வந்து, if nobody else has been able to do it so far, and then we're the ones who are doing it, especially with a bunch of young guys who just come out After of college, after college, and maybe 1 or 2 years of experience, then it is not just their capability, but what they have learned over the last 6 years, right? So that is the asset that we have, and we're extremely grateful. See, I can say that we did this, we did that, but we're extremely grateful for the fact that they also decided to stick with us. They believed in our. But what was driving them? Is it like in the idea? Are women in your team too? Yeah, we have. In fact, some of our oldest employees are, the person who built our battery management system. She started with us when she was in second year of undergrad. Okay. Right. She started as an intern and then became a full timer. Okay. So, I think one of the things was they were also able to relate to where we are coming from. They saw themselves in us. The way that we have, these college competitions now, it sounds very cliche, but just to kind of give you an idea, we have these college competitions where we build out cars, off-road vehicles. It's called Bahan Solong competition. I don't know if you've heard of it. So adula vandu a bunch of 25 guys will come together, build a vehicle, take it to these race tracks and race it against other engineering colleges. And most of the, at least the first employees, and even today, these guys are part of their own Baha projects or these car build projects in their colleges. So when they come here, and they're all very passionate, they work as a team, work as a family, because அவங்க வந்து ஒரு வருஷத்துல ஒரு வண்டி டிசைன் பண்ணி பில்ட் பண்ணி எடுத்து போய் ரேஸ் பண்ணணும்னா they work day and night together with these group of people. Okay. And they become extremely close friends, right? So after college, these guys felt like this was an extension of that. Okay. Right? Where they're not doing it just for their livelihood, but they're actually doing it because they're passionate about it. And I think that's how we were able to kind of bring in that. And today also we have a very large, one is we couldn't afford a lot of experienced talent, which also became a good thing for us, because that way இன்னைக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியில ஒருத்தங்க ஒர்க் பண்றாங்கன்னா அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறத அன்லேர்ன் பண்ணி திருப்பி இங்க லேர்ன் பண்ணணும். Okay. Right? When you had a set of fresh talent, no bias. இப்படிதான் இண்டஸ்ட்ரியில பண்ணணும்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. So that is not a direction that they will take. They're open to going in any direction. Okay. Obviously it has its own flaws, but it made things easier for us. And this culture of being together, having lunch, dinner, breakfast together, and then even after work hours hanging out and being friends with the people who you work with, that kind of made things really, really, really easy, at least for them. And now they are equally stakeholders in Raptee as much as we are, right? So if you look at the next level of team, bunch of another 15-20 guys who are very passionate, who are probably more passionate about Raptee than we even are, right? So that's kind of how it is, and that again translates into level 2, level 3, level 4, where that group of people are very, very, very intertwined with their team leads. So yeah.
வெரி இன்ஸ்பைரிங். இதை பத்தி கேட்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. பட் நீங்க சொன்னீங்க அவங்க இப்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனா அவங்க அன்லேர்ன் பண்ணி they have to learn new things. So the person who's going to give them the knowledge is like the core team, you guys. நீங்க எங்க இருந்து you're getting all these new knowledge because you are also equally young. So how do you இந்த எல்லா knowledge how do you grab it from how do you get it from the source? If today if somebody wants to do a startup, imagine any field, how do they learn? அவங்க ஃபீல்டா இருக்கட்டும் வேற ஃபீல்டா இருக்கட்டும், you should know what is globally happening. எப்படி இந்த நாலேஜை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிறீங்க as a core team? So I think see, whenever I explain this to a lot of people, right, it's a very interesting question. People don't really understand where are you getting the technology from? Who's teaching you the technology? Does it come from somewhere? First thing that we have to realize that is electric vehicles itself is a new field. Right? Even if you go to somebody who has 20 years experience, he or she doesn't know what is required for today's products, right? And that's what we're seeing. We're seeing that when we recruit or 10 வருஷம் experience, we've gone through this cycle also. We recruit somebody with a lot of experience, and then what happens is really doesn't fit in terms of what their thought process is. Not just in culture. Culture is a different thing, right? We can accommodate culture. We can say, okay, they want a separate cabin. All of that is fine. But இண்டஸ்ட்ரியில இப்படிதான் ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு பாத்வே டிஃபைன் பண்ணிட்டா அதுல இருந்து அவங்களால டிவியேட் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். Right? And we went through cycles of that also. The fact of the matter is, இன்னைக்கு technology is a level playing field. Whether you are an established OEM, whether you are a startup, you start from scratch because there is no precedent for in the Mario technology, right? So it is not something that you have gone by experience. It is something that you either try and succeed, or you study with research papers. And that's how we've gone about this. We spent a large portion of the first 2 years just doing research na literally academics பேப்பர்ஸ் எடுத்து அவங்க என்ன பண்றாங்க இவங்க என்ன பண்றாங்க இதுல என்ன ரிசர்ச் நடந்திருக்கு அதுல வாட் கேன் வி டூ வாட் பீஸ் ஆஃப் தட் ஒன் பேப்பர் கேன் வி டேக். இதெல்லாம் வந்து நம்ம காலேஜ் படிக்கும் போது ரிசர்ச் பேப்பர்லாம் வேலையில யாரா எடுத்து படிக்க போறோம் அப்படின்னு வச்சுப்போம். பட் வி ஆக்சுவலி டிட் தட். பசங்க வந்து they'll டேக் பேப்பர்ஸ், they'll ஸ்டடி எவ்ரிதிங் ஃப்ரம் இங்க இருந்து இங்க ஹீட் ஃப்ளோ ஆகணும்னா அதுக்கு என்ன மெட்டீரியல்ஸ் தேவை, அதுல என்ன ரெசிஸ்டிவிட்டி இருக்கு, எல்லாமே ஒவ்வொரு பார்ட்டா படிச்சு வந்ததுதான். And that's why we also need, for a young startup, people ask, why do you need 130 people? This is not just one product that we're building. We're building a series of product that then gets amalgamated into a பெரிய motorcycle, right? And that in turn becomes only the technology product division. Then you have manufacturing, then you have business. So that's why we have 130 teams. A comparative company has close to about 600-700 people. Okay. Right? So long story short, we had to really study, do proper hardcore R&D at each level to kind of get here. Okay. And whenever we hit a roadblock, we in fact tried getting consultants, tried getting people with experience, and we realized that even they don't know the answer. Okay. And the answer to that is try, fail, error, and then so ground level at grassroots level you go and you like as a try panni fail aayi then again you try. So it is like no big consultant can come and sure, yeah, it is not possible. Because it's not been done before. Right? That's also one of the reasons we chose motorcycles. Inniki car abdin brand pathina, what do you think of? You think of Toyota, you think of Honda, you think of Suzuki, right? Germans and Japanese and Americans. Scooters abdina Activa and Yamaha, that is Honda and Yamaha, again Japanese, right? Those are the markets that defined our how scooters need to be or how cars need to be. But motorcycles, globally it's only Hero, Bajaj and TVS. Yes. It is Indian brands. Which means motorcycle ku or technology eduthu varano appadina it needs to come in from India globally. Okay. Scooter kit can come from Japan, cars kit can come from Germany and the US, but motorcycles it has to come from here because namma the dominant market. Okay. That's also the reason we chose specifically motorcycles. Right? In the இடத்துல வந்து we want to work because we know for a fact that nobody globally is really putting in that much of research. And even in India the focus currently is on scooters. So let's do that. அதனால தான் அந்த niche choose பண்ணோம். It might look electric motorcycle தானடா எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க. Actually இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா on the ground யாருமே கிடையாது. But ஏன் கிடையாதுன்றதுக்கு is there an answer? We are the answer to that.
ரைட் எக்ஸாக்ட்லி ஏன் கிடையாது அப்படின்னா அந்த சப்ளை செயின் ஈகோ சிஸ்டம் எங்கேயுமே கிடையாது. இன்னைக்கு ஸ்கூட்டர் போய் பாத்தீங்கன்னா there are brilliant brands in India today, right? I think one of the companies that recently went IPO, the founder also mentioned that the peak of R&D in electric scooters is happening in India, or rather in two-wheelers, right? And that's very, very true. Better than the Germans, better than the Americans, better than the Japanese, two-wheelers India is leading in terms of R&D. Same way for motorcycles, there's no work being done anywhere else, right? Today, இன்னைக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிள் பண்ணணும்னா அதுக்கான மோட்டரோ அதுக்கான சப் காம்பனன்ட்ஸ் எங்கேயுமே கிடையாது. யூ கேனாட் கோ பை இட் அண்ட் கம். பட் ஸ்கூட்டர்ல என்ன நடந்ததுன்னா there was some relatively similar component that was being sold in China and Japan. They were able to take that and then modify it and then bring it. But motorcycles completely new. So on the supply chain ecosystem establish பண்றது வண்டி பண்றதுன்றது ஒரு விஷயம். பட் அதுக்கு சப்ளையர் கன்வின்ஸ் பண்ணி இந்த காம்பனன்ட் விற்கும் அப்படின்னு சொல்லி சப்ளையர் எடுத்துட்டு வர்றது. ஸோ அந்த செட்டப் பண்றது தான் எங்களுக்கு டைம் ஆச்சு. And that's why we believe we're the answer to that. So உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பைக் இப்ப லான்ச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இட் should have gone through n number of corrections. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது மானிட்டரியாவும் அந்த ட்ரையல் அண்ட் எரர் பேசிஸ்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரும். அப்படின்னா உங்களுக்கு அது பிரச்சனை இருக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் கிரவுண்ட் வெஹிக்கிள் எகெயின் நீங்க ஒரு டீம் டிப்ளாய் பண்ணி யூ ஹேவ் டு டு. ஸோ மானிட்டரி ஹவ் ஆர் யூ ஏபிள் டு இது 6 வருஷம் 7 வருஷம் எப்படி கம்பெனியை ரன் பண்றீங்க? அண்ட் யூ செட் டீம்ஸ் இருக்காங்க, டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, R&Ds பண்றீங்க. ஸோ நிறைய யூ ஹேவ் டு லேர்ன். அண்ட் மார்க்கெட்ல இது இல்ல இமீடியட்டா ஐ கேனாட் கோ அண்ட் லைக் இதை கொடுங்கன்னு சொல்லி என்னால கேட்டு வாங்கிட்டு வர முடியாது. அப்படி இருக்கும் நிறைய மானிட்டரி தேவைப்படும், மானிட்டைசேஷன் தேவைப்படும். லைக் யூ நீட் மணி பம்ப் into the company. Sure. How did you tackle that? No, before I answered the cash flow situation answer பண்றதுக்கு முன்னாடி see நான் ட்ரையல் அண்ட் எரர்னு சொன்னது வந்து see trial and error can be in different ways. Trial and errorனா நம்ம காசு போட்டு பில்ட் பண்ணி then we say it fail and then that அது வந்து எக்கச்சக்கமா it'll cascade into a very large amount இல்லையா? Trial and error doesn't have to be till the end. நோட்புக்ல எடுத்து ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுத ஆரம்பிச்சதுல இருந்து okay will this work out இது பண்ணுவோம். ஓகே தியரிட்டிக்கலா இட் ஒர்க்ஸ் அவுட். அடுத்து நெக்ஸ்ட் சிமுலேஷன். ஓகேங்களா? லக்கிலி எங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியால இருந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடுல இருந்து நிறைய சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேர்லாம் ஃப்ரீயா கிடைச்சது இனிஷியலி. நவ் வி ஆப்வியஸ்லி பே ஃபார் இட், பட் இனிஷியலி நிறைய ஃப்ரீ கிடைச்சது. ஸோ வண்டி ஓடுறதே கம்ப்ளீட்டா ஒரு டிஜிட்டல் ட்வின் மாடல் பண்ணி சிமுலேட் பண்ணுவோம். அதுல வந்து ட்ரையல் அண்ட் எரர் போவோம் அடுத்து. Okay, that went on for again another 2 years where ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து கம்ப்ளீட்டா கம்ப்யூட்டர்ல மாடல் பண்ணி அது வந்து இப்ப ஃபெயில் ஆகுறது மட்டும் இல்லாம ஒரு 12 years ரோட்ல ஓடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஓகே, அதுக்கப்புறம் அதை ப்ரோட்டோ பண்ணும். ரைட், ஃபர்ஸ்ட் தியரி, தென் சிமுலேஷன், தென் ப்ரோட்டோ பண்றதுலயுமே வந்து there's a lot of different ways. வெளியில வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து 20 லட்ச ரூபா 30 லட்ச ரூபா கொடுத்து ப்ரோட்டோ பண்ணாங்கன்னா நாங்க 4 லட்ச ரூபாய் பண்ணுவோம். சரிங்களா? இன்ஹவுஸா ஒரு 3D பிரிண்டிங் எக்யூப்மெண்ட் வாங்கி இது ஒரு 3D பிரிண்டர் நாங்களே இன்ஹவுஸ் பில்ட் பண்ணி அதை வச்சு பில்ட் பண்ணி பண்ணோம். ஓகே, சோ தென் ப்ரோட்டோல டெஸ்ட் பண்ணி ப்ரோட்டோ ஒரு 2-3 சிமுலேட். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து எங்க சப்ளையர் கிட்ட போய் ஓகே இது டூலிங் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறமும் இஷ்யூஸ் வரும். ரைட், ஸோ ட்ரையல் அண்ட் எரர் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் டீப் டெக். பட் அதனால we cannot afford to be like ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் ஒரு கூகுள் அளவுக்கு நம்மளால ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. அதை வந்து எவ்வளவு சிக்கனமா பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் வந்தோம். பட் ஆல் said and done, நீங்க சொன்ன மாதிரி to get here we do need capital. It's not a SaaS company where it is only salaries. It is salaries, it is equipment, and then it is hardware also put on the ground. Again, no offense to SaaS companies, I'm just giving a comparison. So அப்படி இருக்கும்போது it was very clear that we are going to need capital, but we definitely underestimated the amount of capital that we'll require initially. We set out to initially do a 7 crore round. Okay. அப்ப வந்து நாங்க என்ன நினைச்சோம், அந்த 7 கோடியில வண்டியே டிப்ளாய் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு நினைச்சோம். Okay. Then when we kind of got that cash in and then we started doing it only, we realized that this is a much bigger thing. And we were lucky enough to get one of the family officers who were from the manufacturing field. மேனுஃபேக்சரிங் ஃபீல்ட்ல இருந்தனால அவங்களுக்கு வந்து மேனுஃபேக்சரிங்னா எவ்வளவு டைம் ஆகும், அதுல என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு விசிபிலிட்டி இருந்தது. அதனால they were also patient. Then செகண்ட் ரவுண்ட் ரேஸ் பண்ணும்போது we got deep tech investors. டீப் டெக் இன்வெஸ்டர்ஸ்னா அவங்களுக்கும் ரொம்ப கிளியரா தெரியும். See, this is not a straight இன்னைக்கு சேல்ஸ் ஆரம்பிக்கக்கூடிய விஷயம் இல்ல. That they will it will take some time. டெக் பில்ட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் அதை விற்கணும். ஸோ we were lucky, or rather we are lucky that we've got investors who are patient, பொறுமையா
they understand our business model, and then they're waiting for it. இந்த ப்ராசஸ் நிறைய பேர் வந்து கேட்டாங்க, ஓகே எனக்கு 10 கோடி வேணுமா, நான் 20 கோடி கொடுக்குறேன், எனக்கு 2 மாசத்துல வண்டி வெளியில் வரணும். இவர் வெரி கிளியர், இல்லைங்க சார், தட் இஸ் நாட் பாசிபிள். இல்லப்பா நீ வந்து இத ஸ்பீட் பண்ணாத இந்த ப்ராசஸ். ஆமா, ஏன்னா யூ ஹாவ் டு பில்ட் த டெக்னாலஜி. சிலர் வந்து என்ன சொன்னாங்க, இல்லையப்பா நீ இது பண்ணிட்டு இருக்க, இது நல்லாதான் இருக்கு, இதுல நீ பண்ணிட்டு இருக்கிறது வரைக்கும் ஓகே, மீதி எல்லாம் சைனால வாங்கி போட்டுரு. சார் அதை நாங்க பண்ணோம்னா நாங்க முதலே பண்ணிருப்போம், இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வேண்டிய வேலையில் இது இல்லை. ஸோ அதனாலதான் வந்து we've taken so much effort in doing this, so there's no way we're going back. So we were very clear, there were lot of opportunities, நிறைய காசு கொடுக்குற opportunities, but we pitched it. இது உங்களுக்கு புரியுதா, இது இவ்வளவு டைம் ஆகும், we want to do it, நாங்க எப்படி பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படிதான் நாங்க பண்றோம். we will take feedback, we will take input, அதெல்லாம் சரி, but we don't want to change who we are. அப்படின்ற ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் எடுத்தோம். அதனாலேயே வந்து there are people will argue you guys have been slow, but at least we're stuck to what we are, and today we're seen as a genuine brand. Okay, we're seen as எங்களோட ப்ராடக்ட்டுக்கு clear, without any marketing, without any media publicity, we have so much visibility, we have so many people who are ready to buy our product. Okay. So I think that is a result of what we kind of stuck to. இதே வந்து முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி எடுத்துட்டு போயிருந்தோம்னா we would have sold 1,000 vehicles and then we would have disappeared. Yeah.